then we can proceed that. So first of all, ఏంటిది browser setup, how to set up the browser and what is a browser in Playwright, and what is the context అంటే ఏంటిది, సో అండ్ పేజెస్ అంటే ఏంటిది, సో వీటిని ఎలా కాల్ చేయాలి, రెడీమేడ్ గా ప్లే రైట్ వాళ్ళు ఇచ్చారా, సో ఎలా ఇచ్చారు, ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో మనం టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, సో మనం కొన్ని టెస్ట్ చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ కమాండ్స్ రన్ చేసాము, ఎన్పిఎక్స్ ప్లే రైట్ టెస్ట్ హైఫన్ ప్రాజెక్ట్ క్రోమియం అండ్ హెడెడ్ మోడ్ అని ఇస్తున్నాం కదా, అలా కాకుండా వెరీ షార్ట్ కట్ ఫార్మాట్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. సో అండ్ ఆల్సో మనం వేరియస్ వే టు రన్ అవర్ స్క్రిప్ట్స్, ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా ఎలా ఎక్కడ చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది package.json లో డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో we can discuss deep on this package.json and playwright test config. So browser level configurations, కొన్ని setups చేయాలంటే, so we can go on here, check it. Okay, so let's start the what is a browser context and page, then after we can move on to our test configurations and run. సో దీనికోసం జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా ఒక 2 టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాను, అండ్ 2 టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేసి వాటిని మనం ఎలా రన్ చేస్తాం వేరియస్ ఫార్మాట్ లో, వేరియస్ వేలో అనేది నేను ఒక చిన్న డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను. సో ఇది కూడా మీకు బ్లాగర్ సైట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, సో మీరు దీన్ని రిఫర్ చేయొచ్చు, రైట్. సో బేసికల్ గా మనం ఆల్రెడీ పాత ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఏం చేసుకున్నాం, సో వీ లెర్న్ దట్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ప్లే రైట్ అండ్ విజువల్ స్టూడియో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్, యూ కెన్ రిఫర్ దట్ మై సెషన్ 1, అండ్ ఆల్సో వీ క్రియేటెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బేసిక్ స్క్రిప్ట్, సో అండ్ ఆల్సో వీ క్రియేటెడ్ సమ్ బేసిక్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్, టెస్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలని నేర్చుకున్నాం సెషన్ 2 లో. Now today we are understanding, so what is the understanding about the what is a browser and browser context and what is a page and discuss about now. So basically browser, in terms of browser in Playwright, ఇవి ఏంటంటే సింపుల్ వర్డ్ చెప్పాలంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్రోమ్ బ్రౌజర్. యూ వాంట్ టు ఓపెన్, మీరు ఒక క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఆటోమేట్ చేయాలనుకుంటే, సో వీ కెన్ ఓపెన్ విత్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. సో ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్. ఈ బ్రౌజర్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ బ్రౌజర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇచ్చారు, సో దే ప్రొవైడెడ్ ఇట్. ఓకే, సిమిలర్ గా మనం ఏ బ్రౌజర్ అయితే స్పెసిఫై చేస్తామో ఆ బ్రౌజర్ లాంచ్ చేస్తాం. సో బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అ కంటెక్స్ట్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్ వి కాల్ యాజ్ అ బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్. ఇదేం లేదండి, దెర్ ఈస్ ఏ సపరేట్ ప్రొఫైల్. సో వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ బ్రౌజర్, సో వీ విల్ create incognito mode, right? So which means it has some browser profile which can have similar cookies, local storage, isolation, authentication, token. Okay, browser cookies, దాంట్లో correlation ID and different kind of aspects will be there, right? అవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సో పేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ అండ్ సింగిల్ బ్రౌజర్ ట్యాప్ అండి, సింగిల్ బ్రౌజర్ ట్యాప్ విచ్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ అవర్ application. User can interact our application. So let's create that script by using the 3 as a one test case and see that. Okay, so let's create a one file. Let me go to my Visual Studio code, and in Visual Studio lo I am creating a one file name browser example. Okay, browser example or browser test. Okay, browser test dot spec.js and I create. So very first command ఏంటండి, so we need to import. What we need to import? We need to import test from what, from where is playwright test binary, right? Yeah, we can write a test case. So test case రాయాలంటే ఏం చేయాలి, test function. First ఏంటిది, title. So title is like a login. So I'm taking the example, yesterday last session example is this one, swag labs, right? Swag lab login with swag lab with admin user. సో దీంట్లోకి వచ్చేసరి నెక్స్ట్ ఏంటిది, async method. Okay, asynchronization method and arrow function. So it is the arrow function and floor bracket. So this is about a test block. సో దీన్ని టెస్ట్ మెథడ్ అనొచ్చు, టెస్ట్ బ్లాక్ అనొచ్చు. సో దీంట్లో మనం టెస్ట్ కేసులు రాస్తాం, ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ సెషన్లో నేర్చుకున్నాం. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే,
సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లాస్ట్ సెషన్, ఇక్కడ మనం ఒకటి పేజ్ ఫిక్చర్ వాడాం, రైట్? పేజ్ ఫిక్చర్, ఇక్కడ పేజ్ ఫిక్చర్ బ్రౌజర్ కూడా వాడచ్చు. సో ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్ అన్నట్టు. పిక్చర్స్ గురించి నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో యూ లెట్ అండర్స్టాండ్ దట్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో మీరు బ్రౌజర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. సో బ్రౌజర్ డాట్, ఓకే, బ్రౌజర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్ అంటే ఏంటంటే క్రోమియం బ్రౌజర్. సో మీరు ఏ బ్రౌజర్ అయితే మీరు ఏ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ బ్రౌజర్ టైప్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి సింపుల్గా, సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫిక్చర్ రిఫరెన్స్ బ్రౌజర్, okay, it is a browser, right? Sorry. So now let's write that browser and dot new content. Okay, new content అంటే కొత్త బ్రౌజర్ లాంచ్ చేస్తారు విచ్ యూజింగ్ ఇన్కాగ్నిటో ప్రొఫైల్. ఓకే, ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు మీరు. సో అండ్ దట్ షుడ్ బి అవైట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అవైట్? సో లెట్ మీ టెల్ యూ ఇన్ దిస్ సెషన్ వాట్ ఈస్ అవైట్, ఐ వీ నీడ్ టు యూజ్ అవైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దెర్ ఈస్ అ న్యూ కంటెక్స్ట్ మెథడ్. ఓకే, న్యూ కంటెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఏ ప్రామిస్. ఓకే, ప్రామిస్ అనేది ఒకటి ఉందండి ఇక్కడ, ప్రామిస్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ browser new context, browser dot new context is a method and which will return promise is a browser context. So create a new browser context. It won't share the cookies and caches other browser context, which means it is separate one. ఓకే, ఇది సపరేట్గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనం ఏమేమి లాంచ్ చేసుకోవచ్చు? క్రోమియం ఉంది, క్రోమియం, ఫైర్ఫాక్స్ అయితే ఫైర్ఫాక్స్, మీ ఇష్టం ఏదైనా లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సో దీనికి ఈ ప్రామిస్ ఉంది కాబట్టి, సో ప్రామిస్ ఏంటంటే సమ్ టాస్క్ అవుతుంది, పాజిటివ్ వస్తుంది, లేకపోతే నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే వి షుడ్ వెయిట్, రిటర్న్ టైప్ షుడ్ బి ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. సో దట్ షుడ్ బి రిటర్న్. సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే మనం వెయిట్ అని కంపల్సరీ వాడాలి. ప్రామిస్ ఈజ్ రిటర్నింగ్. సో ప్లే రైట్లో చాలా ఫంక్షన్స్ ప్రామిస్ని రిటర్న్ చేస్తే, ప్రామిస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ప్రామిస్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? దెర్ ఇస్ ఎ ప్రామిస్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యాజ్ ఎ బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్. సో యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ కంటెక్స్ట్. ఓకే, ఆ కంటెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ ని స్టోర్ చేసుకున్నాం. సో దట్స్ ఆల్. సో నౌ after that, so I want to using this context that, okay, new page, I want to load a new page or I want to open a new page. So new page, again you can see that ఇక్కడ చూడండి న్యూ పేజ్. వాట్ ఈస్ అ న్యూ పేజ్? అండ్ లైక్ మౌస్ ఓవర్ ఇట్. సో మెథడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్ ద న్యూ పేజ్ అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ ప్రామిస్ ఆఫ్ పేజ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో విచ్ వీ నీడ్ టు క్యాచ్ ఇట్, which we need to store as a constant variable. So before that, any promise is returning any something, we should avoid await, because JavaScript is asynchronous, we have to wait some time. So ikkada constant of page, no? So then is equal to await of page. So ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ వాట్ డస్ మీన్ ఇస్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే బ్రౌజర్, మీకు ఏ బ్రౌజర్ అయితే ఆ బ్రౌజర్ విండోని లాంచ్ చేస్తుంది. సో వైల్ రన్ టైమ్ యూ కెన్ స్పెసిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ అ క్రోమియం బ్రౌజర్, క్రోమ్ బ్రౌజర్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. ఓకే, క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఇన్స్టెంట్ లాంచ్ చేస్తుంది, లాంచ్ చేస్తుంది అంతే. ట్యాబ్ ని న్యూ పేజ్ ని లాంచ్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత న్యూ ట్యాబ్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. అంటే ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడము, ట్యాప్ చేయడం, ఈ రెండు స్టెప్స్ ఒక బిహేవియర్. సో ద బ్రౌజర్ ఇన్స్టెన్స్ విత్ ద న్యూ ప్రొఫైల్ and the page tab, this tab particular page will be loaded. Okay, blank page open అవుతుంది. So now by using this page we can write a method. So go to is a URL, go to is a method, and which also returns a promise. If you want a promise which can return response, either it can return response, either it can be null means nothing, or invalid, or exception, something blank. Okay, so dani manam we can take it and it will be in a await state. Okay, go to await page, and what is the URL I am going to launch? So this is my tag URL. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసరికి మనం ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుందాం. సో లైక్ టు స్పీడ్ అప్, లాస్ట్ సెషన్లో నేను వాడిన స్క్రిప్ట్ ని పెట్టేస్తున్నాను. సో await డాట్ లొకేటర్, await డాట్ క్లిక్ హియర్. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్ కీపింగ్ హియర్.
So just what I'm doing, just a page dot locator, and the locator is a CSS selector, and fill that standard user. Okay, locator and password. The inspecting of your password, and you will come to know like a kind of HTML page, and it has some kind of locators. ఈ లొకేటర్ గురించి నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఇన్ డీటెయిల్ చెప్తున్నాను. సో వాట్ సెలీనియం can handle, how what type of locator, and how to use, how to find out, and how to write this kind of locators అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను. టైం బీయింగ్ యూ జస్ట్ use that id is the hash here, and css selector I have written it. Okay, let's use the predefined code. Okay, predefined code. సో నా ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. సో ఏం చేసాం, సింపుల్ గా we created a browser. Okay, and new page is created, and on top of the page we navigate to the loaded the URL, and after loading the URL we are filling the data of the standard user, and secret is a password, and click on the login button. So this will launch the browser. Okay, simple test case, right? Simple test case with the browser test case. So let me run this one and we'll come back. So how to run this test, and you can use this test, and so there is a npx. Okay, so let me copy the run command, and I will tell you. Let me copy this command, npx test. I want to run this Chromium browser. So npx playwright test, and ఇంకోటి ఏంటిది, we need to provide the file name. File name is browser test dot specs. ఇది ప్రతిసారి మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి, సో నేను దీనికోసం ఒక కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాను, అది మీకు చూపిస్తాను దీని తర్వాత. ఓకే, సో లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ వన్. సో దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ headed mode. I want to see this execution headed, right? Yeah. So playwright test, and specify the file name, and that file of test case will be executed. Now you can see that running the test case one, and it executing the test execution, right? So now this test case is started from the browser. So, and yesterday session which I explained, like, so that was started like page. So both will be same, and let's see that admin. I'll write a title is login shell another user is a client, for example. Okay, login swag lab with the client, and so as I know that asynchronous method, and so it is a arrow function, and it is a test block which we call. So in that we can see, I can use the page fixture. Okay, so we can use a page fixture, and page is ready. So which means we can avoid these two lines of code. Okay, we can avoid these two lines of code. If you want to start with the browser, you can write this one. ఓకే, ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది, క్రోమియం అని కూడా ఉంటుంది. సో దాంతో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ దాన్ని ఏమంటామంటే స్టాండ్ లోన్ అప్లికేషన్స్, అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్లో ఇలా అలా వాడద్దు. ఓకే, ఇలా వాడద్దు. ఓకే, మోస్ట్లీ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, బట్ క్రోమియం డాట్ బ్రౌజర్ సంథింగ్ లైక్, రైట్, సంథింగ్ లైక్ వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్లో ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. So that is the case. Now simple same test case, let's see by using the page. Okay, so page lo chudandi, page object. Okay, page object from here. Okay, and also you can take it here, page object. Okay, import the page object. Now you can see if it is not imported, let's see that what is the problem. And I reverted this one. నేను రివర్ట్ చేసిస్తాను, చూద్దాం ఇప్పుడు పేజ్ ఆబ్జెక్ట్. సేమ్ టెస్ట్ కేసు, జస్ట్ నేను యూజర్ని చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్ ప్రాబ్లమ్ యూజర్ ఆర్ ఎర్రర్ యూజర్, విజువల్ యూజర్, వాట్ ఎవర్, పర్ఫార్మెన్స్ గ్లిచ్ యూజర్ వాడు. ఓకే, స్టాండర్డ్ యూజర్ బదులు పర్ఫార్మెన్స్ గ్లిచ్ యూజర్. సో ఇప్పుడు చూస్తే మీకు లెట్ సీ దట్ మీకు సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ. సో ఈ టెస్ట్ కేస్ కి ఆ టెస్ట్ కేస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈ టెస్ట్ కేస్ లో మనం బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్ వాడుతున్నాం, అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్, అండ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద బ్రౌజర్ instance. Here we are starting with the page instance, right? So let's see that. And also I did not imported a page. Okay, let's see that what will happen.
Yeah, 2 tests run అవుతున్నాయి. So there is a Chromium browser which are expected and running. Glitch user కూడా రన్ అవుతుంది. Right? Yes. So there are 2 test cases are passed. Suppose ఇక్కడ చూడండి, suppose if I make ఇక్కడ బ్రౌజర్ తీసేసి ట్రై చేద్దాం. సో అయినా కూడా వర్క్ అవుద్దా వర్క్ కాదో చూద్దాం. So now I remove the browser context also. So we cannot import. We can run it, I think. Yeah. So it is working fine. Yeah. So browser context తోటి మనం ఎలా రన్ చేయాలి అండ్ పేజ్ తో ఎలా రన్ చేయాలి తెలిసిపోయింది, రైట్? సో నౌ దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ థింగ్స్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్రౌజర్ అండ్ పేజ్. బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్, బ్రౌజర్ కంటెక్స్ట్ అంటే న్యూ ప్రొఫైల్. ఓకే, దీనికి కూడా న్యూ ప్రొఫైలే క్రియేట్ అయింది ఎవ్రీ టైమ్ ప్లేరైట్ విచ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద న్యూ ప్రొఫైల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈ ప్రొఫైలింగ్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఈ ప్రొఫైలింగ్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రొఫైలింగ్ ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే, సో దానికోసం అని మనకు ఇక్కడ ఒక ప్లేరైట్ డాట్ కాన్ఫిగ్ జేఎస్ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, ప్లేరైట్ డాట్ కాన్ఫిగ్ జేఎస్ ఫైల్లో సో దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, కాన్ఫిగర్ ప్రాజెక్ట్ మేజర్ బ్రౌజర్స్ లో సో ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సెక్షన్ కాల్డ్ నేమ్ అండ్ యూజ్. సో Chromium is your browser name, and you can right now there are 2 default properties, normal properties, but we can add a n number of properties. So దానికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి. సో యా బేసిక్ సో playwright test explanation, and this file is how to configure and your test runs. Okay, playwright config.js file లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు రిక్వైర్డ్ ఏంటి డిఎఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో అది చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి సో డిఫైన్ అండ్ డివైజెస్. ఓకే, అండ్ మన బ్రౌజర్స్ ఏమేమి కావాలో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డైరెక్టరీ, టెస్ట్ డైరెక్టరీ ఏంటిది, అండ్ డిఫాల్ట్ టైమ్ అవుట్ ఈస్ దేర్. సో వేర్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ టైమ్ అవుట్ ఫర్ అవర్ హియర్? సో నథింగ్, నాట్ డిఫైన్ హియర్. సో వీ కెన్ డిఫైన్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో parallel, fully parallel false ఉంది. Test directories start from the test cases, right? And retry also is there on first retry. Okay. తర్వాత వచ్చేసరికి so we can see that next browser configurations, right? Browser configuration lo there is a use. Okay, use is the important parameter or like JSON. సో యూజ్ లో మనం చాలా పారామీటర్స్ వాడవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే Chromium browser, you can specify the default browser, and headless are true, you can add it headless are true, and viewport. So you want to specific size of the browser also చేసుకోవచ్చు. Then screenshots. Okay, సో స్క్రీన్ షాట్స్ ఎంత రావాలి? ఓకే, ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ failures and video retain. Okay, video recording if it is failed, and track is collection of tracking the first retry. So ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ ద బ్రౌజర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వన్, అండ్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు దట్ అవర్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ థింగ్. సో టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లో మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు సో వీఆర్ యాడింగ్ ఏ బిగ్ నెంబర్ ఆఫ్ like large command. Okay, we won't remember. Okay, ప్రతిసారి రిమెంబర్ నేనే చేయలేకపోతున్నాను. సో ఐఎమ్ కాపీ పేస్టింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎన్పిఎక్స్ ప్లేరైట్ టెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఉంటాయి. మనం క్రోమ్ బ్రౌజర్ రన్ చేయాలి, స్పెసిఫిక్ ఫైల్ రన్ చేయాలి, ఫిల్టరింగ్ చేయాలి. సో అవన్నీ కుదరదు కాబట్టి సో దెర్ ఆర్ వీ హ్యావ్ ఎ వే టు రన్ దిస్ వన్. సో బై యూజింగ్ దట్ package.json lo we need to add some kind of shortcuts to run command, right? So ఈ playwright package.json లో script అనే key of JSON లో so here we can define that okay, test is my key or to my run command. Okay, this is my test run command, which is defined as like this one, npx playwright test. అంటే నేను npx playwright text రన్ కంప్లీట్ రాయకుండా npx run test అంటే internally it will call this command and it runs your test case execution. Suppose I want to run this particular file of test cases, అంటే నేను ఒక ఫైల్లో ఉన్న టెస్ట్ కేసులు మాత్రమే రన్ చేయాలి అండ్ అంటే npx playwright test and test of example test. Okay, only for that,
Chromium browser రన్ చేయాలి. సో ఇలా మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చేసుకుంటే సో అపాన్ దట్ వీ కెన్ రన్ ఇట్. సో లెట్స్ సీ దట్ వన్ ఫస్ట్. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ వన్ అండ్ గోయింగ్ టు దట్ మై package.json. సో package.json దీంట్లో స్క్రిప్ట్ అనేది మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లైక్ యాజ్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద సెకండ్ సెషన్. సో దీంట్లో స్క్రిప్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రన్ యువర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్. ఓకే, మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ప్రీవియస్ది తీసిస్తున్నాను. యా, సో now comma is missing, I added it. Yeah, so now see that I want to run this npx playwright test. దీంట్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న అన్ని టెస్ట్లు రన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఇది. సో ఫస్ట్ నేను వితౌట్ యూజింగ్ షార్ట్ కట్స్ నేను రన్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ వన్. సో npx playwright test, which means I am running, please listen this one very carefully. So this is the command I am using it here. Okay, so now later point of time I will not use this command, I will use this key reference to run my script. Okay, both would be same, both are same, అవి సేమ్ అన్నట్టు. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు రన్ అవుతున్నాయి. లోపల అన్ని టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి, అన్ని టెస్ట్ కేసులు రన్ అయిపోతాయి. Okay, there are 3 test cases which are there and it is running. So now it is run and executed successfully. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో బై యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ కమాండ్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ కమాండ్ రన్ చేయాలంటే ఏం లేదు, npx run కామన్ థింగ్, దెన్ యూ డిఫైన్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ కీ which belongs to, or which key or which test you want or which configuration test you want. ఓకే, మీరు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ టెస్ట్ డిఫైన్ చేసుకున్నారో ఆ డిఫైన్ కీ అండి, జస్ట్ టెక్స్ట్. ఓకే, TEST test. You see, same test executed, same test which will be executed. Okay, sorry. Yeah. so దీన్ని ఎలా రన్ చేయాలి అంటే, సో the command is npm not npx, npm run test, npm run test. సో npm run test అంటే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో మనం ప్రీవియస్గా రన్ చేసింది ఇది కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? npm వీ నీడ్ టు యూస్ npm నాట్ npx. చాలా మంది npx రన్ చేస్తారు, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ ఏ npm రన్ టెస్ట్ అండ్ యూఆర్ డిఫైనింగ్ దిస్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ ఏం కాల్ చేస్తుంది? ఇది npx playwright test ని కాల్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ రన్ ఇట్. సో లెట్స్ రన్. Okay, now it is running same thing. Okay, so 3 test cases are running and we're using 3 workers and so it is executing all. Right, very good. So now next, I want to run. Okay, let's see this run test in the headed mode. Okay, browsers launch avadam ani check cheddam. So దీంట్లో ఏం లేదు, just colon and headed. Okay, so headed అనగానే మనకి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. This is the test which will be executed. Right, so now let's see that same test we are launching the browsers. So చూడండి, బ్రౌజర్స్ అన్ని లాంచ్ అయిపోతాయి, టకటక ఫాస్ట్గా లాంచ్ అయిపోతాయి, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. రైట్, ఎస్. సో దీంట్లో క్రోమియం బ్రౌజర్ అండ్ వెబ్కిట్ బ్రౌజర్ కూడా లాంచ్ అయినాయి. రైట్, సో there are 3 browsers, right? So those will be launched. Firefox browser also launched. Okay, so మీకు రిపోర్ట్ కావాలి, సో యూ వాంట్ టు షో ద రిపోర్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రిపోర్ట్. సో ఏం చేయాలి? సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, జస్ట్ type, okay, report. Sorry, npm project clean. So right, project is executing. Project in the sense the Chromium browser only one Chromium browser, right? So that's all. Yeah, so I want to say that let me control C. What happened? Terminal is closed. Just get a hangout. Let me reuse it. Yeah, so we want to run again and that is headed mode, headed mode, and will leads run open the report. So report itla open cheyalo chupistanu meeku. The tests are running with the headed mode and it got executed. Okay, and close the other browsers. ఇప్పుడు చూడండి, Chromium browser last execute అవుతుంది. Okay,
రైట్. నౌ నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు బ్రౌజర్ అది రిపోర్ట్ లాంచ్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ కమాండ్? సో కమాండ్ ఈస్ రిపోర్ట్. కమాండ్ ఈస్ రిపోర్ట్. రిపోర్ట్. ఎస్. షో ద రిపోర్ట్. టెస్టెస్ రన్ అయ్యి రిపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే. సో ఇది రిపోర్ట్. సో క్రోమియం బ్రౌజర్, క్రోమియం, ఫైర్ఫాక్స్ అండ్ వెబ్కిట్. సో మై టెస్ట్స్. ఓకే, ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. రైట్. సో నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద సో ఐ వాంట్ టు రన్ స్పెసిఫిక్ వన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఓన్లీ ద ఫైల్ అని చెప్పాను కదా, ఫైల్ విత్ క్రోమియం బ్రౌజర్తో రన్ అవ్వాలి. సో నేను కొత్తది ఒకటి ఫైల్ పెడుతున్నాను. ఐ వాంట్ టు రన్ మై ఫైల్. సో ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసరికి బ్రౌజర్ అని పెడుతున్నాను, బ్రౌజర్ టెస్ట్. ఓకే, బ్రౌజర్ టెస్ట్. మై ఫైల్ నేమ్ ఇస్ బ్రౌజర్ టెస్ట్ అనుకోండి. సో ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది స్పెసిఫిక్ ఫైల్ టెస్ట్ కేసెస్. సో రైట్ క్లిక్ అండ్ rename and copy it till JS. Okay, and go to package.json. So npx playwright test, and you can specify that example file. So the example file lo I want to run my Chromium browser run cheyali, and that should be headed mode. So compulsory నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలి, బ్రౌజర్ ఇన్స్టెంట్ ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలి. సో దీనికోసం జస్ట్ ఇట్లా రాస్తాం బ్రౌజర్ టెస్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ సింపుల్గా, సో ఏం చేస్తాం, జస్ట్ వీ కెన్ కాల్ npm run test colon and browser test. So browser test, this key is added here. Now we can run it. It's successfully executed. Only the particular test only. And it should be two test cases. It has two test cases and Chromium browser lo run అవుతుంది. Okay, first test case and second test case. So the run configuration details. So let's see that if any point is missing, I will cover. So దీంట్లోకి వచ్చేసరికి చూడండి, npx run text. So via vpx we have to give the big note, and with scripting ఏం రాయాలి, npm రాయాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే npx వాడతారు, మళ్ళీ npx అయితే ఎర్ర త్రో చేస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హియర్. ఓకే, I hope you understood. Thank you all. Let's see in the next session.